Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rei. I aquesta és la canció. Un procés col·lectiu, em sembla que és molt rellevant per definir el que és una revolució i després tornarem sobre aquestes qüestions, d'impugnació de l'statu quo, és a dir, d'impugnació radical en els fonaments d'una situació real, que a més, ja que amb la impugnació no n'hi ha prou, que provoca un canvi de paradigma, una mica pel que tu deies, David, en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural. El que caracteritza tota la revolució és aquesta aspiració de llibertat, d'ampliació de la llibertat, de manera, jo crec que igual de necessària, es defineix per l'aspiració de justícia. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. What does it mean to be a criminal in this society? The revolutionary wants to change the nature of society in a way to promote a world where the needs and interests of the people. And of course, you already know the outcome. The revolution didn't come. The revolution we were fighting for never really materialized in the way we had conceptualized it. The Oakland police, well known for its brutality, never misses the chance to harass the Black Panthers, to search them, to trap them, to enter their houses without warrants, and even to shoot them, as they did Bobby Hutton, 17 years old, who was running without arms, having left a basement where he and Eldridge Cleaver had taken refuge after a gun battle involving 50 policemen shooting 1,000 rounds. It was April 6th, 2 days after the assassination of Martin Luther King. Some very, very good friends of mine were killed by bombs that were planted by racists. I remember from the time I was very small. I remember the sounds of bombs exploding across the street, our house shaking. I remember my father having to have guns at his disposal at all times because of the fact that at any moment we might expect to be attacked. I mean, that's why when someone asks me about violence, I just find it incredible. Because what it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country since the time the first black person was kidnapped from the shores of Africa. You must disperse the area immediately. You are in violation of the state-imposed curfew. The deeply racist responses from failures to admit refugees by European countries to the overt Islamophobic attacks by the Trump administration. This constitutes an effort to ignore the contemporary consequences of those histories of colonialism. If we stand up against racism, we want much more than inclusion. Inclusion is not enough. Diversity is not enough. And as a matter of fact, we do not wish to be included in a racist society. That you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution. I believe that I'm going to
be able to die high off the people. I believe that I will be able to die as a revolutionary in the international revolutionary protest struggle. Why don't you live for the people? Why don't you struggle for the people? Why don't you die for the people? If we could not envision a broader working class movement that has the capacity to cross racial borders, we would only ever achieve reform, not revolution. In other words, we might be able to win some victories in the arena of civil rights, but we would not be capable of overturning the structures of capitalism. Que l'única revolució avui oberta a escala global des de finals dels 70 és una revolució neoliberal, xenòfoba i patriarcal que està aguditzant les contradiccions i les desigualtats. There is this elite which has all the weapons, all the power, all the information, all the data collection, all the surveillance, and that is a kind of revolution from the top, you know. We don't realize how controlled we are. India in the 1970s was a very revolutionary society, you know. There were all kinds of revolutions, the demand for the redistribution of land. There was this movement called the Naxalite movement, which was truly revolutionary, you know. It was a kind of the CPI, Marxist-Leninists, who were mostly indigenous people, landless people demanding their rights. A lot of women were involved. All that has been destroyed today, and the resistance movements are not asking for justice. They're asking, please don't let our land be taken over by the corporates. So we've all been pushed to the wall. No tenemos tierra donde trabajar, donde sembrar lo que para comer, y nosotros aquí estamos resistiendo, aunque prestado la tierra, pero ahí estamos resistiendo. Nosotros. De los pueblos indios de México ponen en primer lugar el problema que está padeciendo el mundo en esta etapa de globalización, ¿no? Que es que el neoliberalismo, a la hora que trata de borrar fronteras y globalizar la economía, empieza a prescindir de grupos sociales que no le son rentables económicamente. Y paradójicamente esos grupos sociales son los más antiguos, los que tienen más tradición histórica. No estoy refiriendo solo a los indios de América Latina, sino también de Norteamérica, y a los grupos étnicos y sociales que hay en el resto del mundo, ¿no? Lo que se ha dado en llamar minorías, me refiero a los indígenas, a los migrantes, a los homosexuales, a las lesbianas, a los jóvenes, a las mujeres, que aunque difícilmente pueden ser catalogados como grupos minoritarios, son tratados como grupos minoritarios a los que hay que exterminar de diferentes formas, a veces por persecución policíaca, a veces con guerras, a veces simplemente con olvido, que es lo que trataba de hacerse con los indígenas en México. Su vida para ver una Nicaragua más tranquila, libre, soberana. ¿Cuál es tu nombre? Noel Antonio Aguirre Sandino. Somos los libertadores, que con sangre y no con flores venimos a conquistar la segunda independencia, que traidores sin conciencia han querido profanar. Our notions of revolution need to be far more capacious than they have been in the past. Certainly, we need to dispose of what has become an unmanageable system of global capitalism that permits the 8 richest billionaires in the world to control as much wealth as the poorest half of the population. That is absolutely obscene. And even those billionaires should think that it's obscene. Whether people resist with violence or whether people resist non-violently, the state almost always responds with violence.
viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de la celda. Los rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas. Los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra. Fíjate, durante toda su vida, un policía coleccionó las fotos de los que consideraba sus enemigos. Sustrajo estas fotos de los archivos policiales y las fue pegando en estos álbumes. Este patético material pudo ser recuperado después de su muerte. Si los pistoleros o la Guardia Civil no los asesinaban, iban a parar a la cárcel. Tanto Durruti como los demás crecieron y se formaron en las cárceles. Pasaban más tiempo encerrados que en libertad. Have you addressed the legacies of fascism? And I can tell you that when I saw the images of the police attacking demonstrators, was that last Sunday? That was the first thing that came to my mind. So the question really is then, what form of resistance is one that forces the power to listen? First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution, who are physically able to organize and physically able to do all that is done. Desde 1971, la Asamblea de Cataluña aglutina la oposición catalana de todas las tendencias en su lucha contra el franquismo bajo un lema que se ha hecho famoso. L'Assemblea de Catalunya et crida per la llibertat, per l'amnistia i per l'Estatut d'Autonomia. Barcelona, 1 de febrer de 1976. Si voleu mantenir l'escola oberta es pot demanar als veïns, uns quants veïns que es vagin fent torns. És difícil d'explicar com valorem el que ha passat en l'1 d'octubre si no es té en compte aquesta doble dimensió que al meu entendre està lluny de ser evident. L'administració de govern en tots els seus àmbits, des del nacional fins al local, actuant, disculpeu-me de nou la simplificació, com a hackers, paral·lelament a com la multitud autoorganitzada i de manera molt precisa el sector més polititzat i autoconscient, incloent-hi de manera explícita el que serien els sectors anticapitalistes, funcionant com a sistemes d'ordre. We would have to place the demand to demilitarize the police at the very center of our efforts to move toward a more critical and more collective mode of justice. Those who were struggling against slavery had a collective imagination of a better time, a better place. And we are the ones who represent that imagination. We, in that sense, are the materialization of their imaginations. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. But even if I do not get to experience the change that I want, I can pretty much be sure that someone else will experience it. And that even though they may not be familiar with me personally,
I know that the work that I have done will help to create a new world, and that there will be human beings with whom I am now spiritually connected who will benefit from that. And so that's what allows me to continue to do the work. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. ¡Qué divertida!